안녕하세요, 니메리타 씨. 네, 안녕하세요, 선생님. 예, 오늘은 이에요 패턴에 대해서 읽으세요. 네, 네. 예, Grammar. 204 EAO, informal interrogative form of 입니다. EAO is another interrogative form of 입니다. 입니까 is used for a formal question in conversation, whereas EAO is used for informal ones. Sentence practice. 문장 연습. 연수는 동생이에요. Is 연수 your younger brother? 네, 연수는 제 동생이에요. Yes, he is. 이곳은 소설, second, 이곳은 소설책이에요. Is this a novel? 네, 소설책이에요. 그 사람은 선생님이에요. Is that man a teacher? 아니요, 교수님이, 선생님이 아니에요. 이분은 누구예요? Who is this man? 이분은 교수님이에요. This man is a professor. 이것이 자동차예요. Is this a car? 아니요. 자동차가 아니에요. 오늘은 휴일이에요. Is today a holiday? 아니요. 오늘은 휴일이 아니에요. Vocabulary. Table number 4. Words 단어. The day after tomorrow 모레. Holiday 휴일. Day 요일. Today 오늘. Birthday 생일. That 그게. Younger brother 동생. Who 누구. Korean language 한국어. Tomorrow 내일. Holiday 휴일. What 무슨. Gift 선물. Novel 소설책. Computer 컴퓨터. Professor 교수님. Friend 친구. That 그것이. Conversation. 회화. Holiday 휴일. 수하스. Mino, what is that? Mino 씨, 그게 뭐예요? Mino, it's a book. 이것은 책이에요. 수하스. Is it a Korean language book? 한국어 책이에요? Mino, 아니요. No, it is a novel. 아니요, 소설책이에요. It is a birthday present. 생일 선물이에요. Tomorrow is Sunil's birthday. 내일은 수닐의 생일이에요. 수하스. What is the day tomorrow? 내일은 무슨 요일이에요? Mino. Tomorrow is Friday. 내일은 금요일이에요. 수하스. Is tomorrow a holiday? 내일은 휴일이에요. Mino. Yes, it is. 네, 내일은 휴일이에요. 수하스. Is the day after tomorrow a holiday too? 모레도 휴일이에요. Mino. 네, it is. Yes, it is. 네, 모레도 휴일이에요. The next. particle, the particle we is the possessive particle used after the owner. For example, Mukesh's bag, Mukesh의 가방, Mino's mother, Mino의 어머니. Week table. Table number 5. Day, 요일. Sunday, 일요일. Monday, 월요일. Tuesday, 화요일. Wednesday, 수요일. Thursday, 목요일. Friday, 금요일. Saturday, 토요일. Month name in Korean. English number Korean. Okay. January, 일월. February, 이월. March, 3월. April, 4월. May, 5월. June, 6월. July, 7월. August, 8월. September, 9월. October, 10월. November, 11월. December, 12월. Next. Grammar. 205. 있습니다. To be, to have, to stay. The verb 있습니다 has the basic meaning of to exist and covers the territory of to be, to have, to stay in English language. Vocabulary table number 7. Words nano, baby, agi, together 같이, money, 동. Question 질문, magazine 잡지, thank you, 고맙습니다. Let's go, 갑시다. Many or much money. Honorific form of 있다, 계시다. When the subject is an esteemed individual, you must use an honorific form of verb, 계십니다, instead of 있습니다. 있다, 계시다, 자다, 주무시다, 먹다, 드시다. Noun can be made plural by adding suffix dil. For example, 친구 becomes 친구들. 학생 becomes 학생들.
Sentence practice. 문장 연습. There are books and magazines in the library. 도서관에 책과 잡지가 있습니다. I have a question. 질문이 있습니다. I have money. 돈이 있습니다. There is a baby. 아기가 있습니다. There is a purse inside the bag. 가방 안에 지갑이 있습니다. There are trees in the playground. 운동장에 나무가 있습니다. Conversation. 회화. 도서관. Library. 수진. harshita 씨, 도서관이 어디입니까? harshita. 바로 저 건물입니다. 수진. 도서관 안에 식당 있습니까? harshita. 아니요, 아니요, 없습니다. 식당은 도서관 밖에 있습니다. 수진. 도서관에 누가 있습니까? harshita. 도서관에 학생들이 있습니다. 수진. 도서관에 학생들이 많이 있습니까? harshita. 네, 도서관에 학생들이 많이 있습니다. 교수님들이도 계십니다. 수진. 일요일에도 학생들이 있습니까? harshita. 네, 일요일에도 학생들이 있습니다. 수진. 책이 많이 있습니까? harshita. 네, 책이 아주 많이 있습니다. 신문과 잡지도 있습니다. 컴퓨터도 있습니다. 수진. 한국어 사전도 있습니까? harshita. 네, 한국어 사전도 있습니다. 한국어과 학생들이도 도서관에 있습니다. Here is 학생들도. 학생들도 도서관에 있습니다. So we didn't do this. Color name. Okay, read it. No problem. Okay. Color name. Color is seg. Red. Palgansek. Green. Nuksek. Blue. Paransek. Silver. Unseg. Sky blue. 하늘색. Dark. 어두운. Okay. Yellow. 노란색. White. 회색. Black. 검은색. Gold. 검은색. 검은색. Gold. 검은색. Gold. 금색. Pink. 분홍색. Thick. 1 minute. Yes, sorry sir. Gold, 금색, pink, 분홍색, thick, 진한, color, orange, 오렌지색, brown, 갈색, gray, 회색, purple, 자주색, light green, 연두색, light, 연한. Good.